Ile akumela sibe emotional. Yeah, mele sikuzi into ezenza sense kahle because sithunywa uNkulunkulu. Sikhuluma indaba zika uNkulunkulu. Singazi. Asili. Yeah. Dumela bana ba ntate Modimo ho seng ha letsatsi le bitso la ka ke nna le mohang. Wa tseba Enigma hona le ntho off ka yena mo videong ya hae le Israel mo. A sefahlo sena sa hae ha se re yes ho hang. E hlile fahlo tsa hae di tletse dihlong. Ebe ho etsa etse jwang? Kapa o nwele ke borandi kapa ke ditaba tse bang ba di buile tse leng hore di mo entse hore a be ka tsela ya leng ka yona. O bona halatha a kgathetse a se happy ha monate ho hang. Jwale ke ipotsa na boemo bona bo ba kwa ke la se banke ke di jetse bophelo mona ntse le hantle hore taba ha o kopane le yona o ne o se sure na ntho e neng etsa hala ke eng ha o utlwa batho ba tsebang taba tsena ba fitileng ho tsona ba senoletsweng ke moya o halalelang hore na dintho tse jwalo di ba kwa ke eng ho go ipuele nnete fela hore mona le mona ke sale ke phela ke ipotsa hore na ke eng ke lo rato go tsetsena hona di bolela eng empa hore ebe ke utlwileng eo ho nthusitse hampe hobane jwale ke fumane dikarabo tsa bophelo ba ka mme ke a hlokomela hore e ne le ditemana tsa satane kaofela tseo e seng ibenyane neng o tla o itlama o re Jesu o tshulwe tjena na ho nna hobane jwale qetellong ya letsatsi o tlo qetella ditaba tsa hao ka botsona di lwantshana hona jwale je Enigma o itse batho ba tlohelle dipidisi batho ba etseng neng ha khutla hape o sa khutla sa re batho ba mo utlwisisitse hampe batho ba mo utlwisise empa jwale le yena ntho ha e buileng taba ya mofuta ono o jwalo taba ya hore fela statement sa hae ha sentsha o re Jesu a re ha a re ke kopane le ntho tse tjena ke ne ke sena dikarabo ka ho utlwa batho ba modimo ba bua taba e tjetje ka hlokomela hore ke ne ke ditemaneng tse itseng batho re tena re se re mo hanya pisa ka dipotso re kenya taba tsa hae mahlo hobane ena o iketsa ya special ya kgona ho bua le monga bophelo batho ba modimo ha o bua ka Jesu ha o bui ka ha ke tsebe ha se joke tsela ke bona batho ba bapala ka lebitso la Jesu ke hopola clip ya momamedi e mong a neng a re dikerekeng tsa Bazalwana mona o ka makala le tsela eo ho holetswang Jesu ka teng motho wa mo hlompha o tla no mo holetse jwalo o mo etsetse le rata le lekalokalo o mo kopa o llela ho yena hore a o thuse tsela eo Enigma etsang dintho ka teng ke motho eno e leng hore o sia batho le dipotso ebile hona mo o a ferekana nahana fela batho be bang he ba mo mamela e ba o ileng ya ga ba utlwa taba tsena tsa hae hang ya ba sa ba tlohela dipidisi a khutla hape a re o na sa bolele jwalo go go utlwa gona o sa ba kile confusion e ka kang dikelellong tsa batho ba mo utlwisisang ditaba tsa Jesu re di utlwa ka bebeleng ene di jwalo di dutse mono di jwalo bebele o ka se tla o e correct hobane ha o ka re o leka sa hore a empa mo hobane ha o thutse o sa thutse hona le verse engwe tla ga o kopana le yona ka kapa engwe ngwana modimo tla ga o tshekishela ka yona o be o itshole wena o ntse o hlaisetsang potso e jwalo mabapi le hore na bebele e ngwe se jwang taba tsa bebele ha di ferekanye go go itshwere dipotso ebile e tshwere dikarabo hona mono ho yona ke ditaba tse re reng re tseba ditaba tsa Jesu ho tloa ho yona jwale ha o ipitsa o ithaisa o wena o bile le Jesu hai Guys, this is getting out of hand. It's really getting to the point of it being irritating, right? This thing of Pony, Enigma, the so-called Enigma, because he just goes and creates a name and he starts calling himself Enigma, and then now people have to be listening to this clown talking all the nonsense that he's been saying. You know, I wish that I could sit at a platform with this Enigma person and just call him to order, because everything that Enigma is talking is just rubbish, pure nonsense. And he goes around threatening people, hey, you're going to be cursed, hey, ujesu zakubulala. I don't give a damn. Saying people will go to hell, you will go to hell yourself. Actually, when Enigma, you're already in hell, because funny enough, Jesus keeps taking you to hell, but you never burn. Anyway, but I think that I thought this was a joke. You know, I thought it was something funny. You know, South Africans, we are funny people. And we have funny characters. We have all of these different funny characters. We've got Bo Pelwani, we've got Bo Tekeleke and Bosco Mota. South Africa is a comedic world. You know, we do things and we entertain crowds, and
we've got clowns, we've got comedians, we've got all forms of entertainment in South Africa. But now, when I saw now there's a cult that is following Enigma, I'm like, hey, but so this thing is serious, Mus. It's no longer about jokes, because I really took it lightly. This was a joke, you know. But now, also, I see now Enigma is busy raising money. There are people who are donating the chalete, and all of those things. And then I heard some video, voice clip circulating that there's a car that has to be delivered to him somewhere, somehow. So he's busy raising money on the side. I don't know for what. But as Bishop Julius Muloy, let me put this very clear and concise. Nobody must take Enigma seriously. Nobody must listen to that clown. I know, you know, most people have got this conscience of being afraid to say, Ish, let me rather not say anything. Like Pastor November went and said, no, I've never made a joke about him. Hey, I've never said anything bad about him. What if really Jesus did not send that guy? Guys, listen to me. Pony was never sent by Jesus. Pony is these people, and we know the history of such people. We've had a lot of people who read books like He Came to Set the Captives Free, the book about Rebecca Brown, the book about divine Revelation of Hell, all of these books about Chu Thomas and all of that. And people went around creating new concepts out of this whole nonsense that was written by Rebecca Brown. Now you can see that somehow Enigma Pony got access to that kind of information, and now he started trying to make it on his own. And you can, any normal sane person can hear the absolute nonsense that Enigma is saying. You don't have to even be born again. You don't even have to know the Bible to hear that, but this guy is talking bullcack, you know. I mean, to say people must not cut their hair and Rebecca must remove this and all of that, but yeah, now he's got a chiscop. I mean, and then he was shot, and then the people ran away, all of these nonsensical stories. So I'm not scared of whatever that he pronounces. You know, people that are occultic, if you want to know what an occult is, this is exactly what Enigma is doing. The next thing is going to be telling people that they must go kill themselves, because there's a woman who started this. I think that was in Nigeria. They started the same kind of nonsense, and people followed her, and then I think it was in Nigeria or somewhere. And people followed her, and she took 1,000 people and locked them in a church and said they must burn themselves because Ujesu yes. So please, Christian community across the continent, people who can hear this message and who thinks there's something valuable out of Enigma's mouth. I, Bishop Julius Muloy, I want to stand here and bring you a warning. Do not listen to that satanic boy. Do not listen to that person that is sent by the devil. And I don't care who follows him and they're going to come here and throw insult. I don't care. But I'm not going to be standing here as a leader of the Christian community and allow some idiot to just come and tell people that they should not do what in the bed and all of this rubbish, absolute hogwash that he keeps talking. And I don't care about the people that are giving him platform. I mean, they're creating content. His content is fun. I mean, I would also take that content because it's moving. I mean, it creates likes and its content is content. But please take it like what it is. It's content. Don't take it as if it's something serious. Enigma is not gonna take anybody to hell. Now he said Mogoeng has got an office in heaven. I'm like, what's wrong with this guy? You know? And then he mentions people's names. He says, he saw them naked. You know, this guy is saying a lot of things. And then now, all of them that people want to sue him, he starts saying, no, if you sue him, Jesus is going to turn against you. You're going to go to hell. So he's trying to protect himself from people who are taking his statements and are getting offended by his statements, because he takes this risk of boldness and name dropping. And remember, for him to get famous or for people to pay attention for anybody in the world, you must name drop important people. You must mention Bois Magashule. You must mention
key notable figures so that you can get traction as far as your content is concerned. And I think this is the end now. Enigma must just stop what he's doing. He must just be called to order, and he must just be taken to a mental institution, because I think he's bloody demented. So the Christian community, please don't listen to this idiot. He's wasting everybody's time. If you want to watch him for entertainment, yes, please, but do not take him seriously. All of the rubbish that he speaks, that Ujesu wang bonisa loko, Ujesu told me this, Ujesu told me that, all of these things can really be just dismissed, you know. So if anybody is there, I spoke to the Saint twins and I said, girls, if you want, arrange an engagement with me and Enigma, because I want to engage him and ask him questions, because I'm not afraid of his hell, or he can say I'm going to hell, or I'm a demon, because that's what he does. He name calls people, he condemns people, he pronounces judgment on people that disagree with him, so that he can have this kind of a ring-fenced space where he can just talk rubbish, and then we are afraid of hell. I'm not as scared of you. Send me to hell. Let me see if I will go to hell. Nobody's gonna die. You are lying. You were not Enigma, saying you were working with some guy, you tried to tell him, and you are making insult about other churches. That is religious discrimination. And I've got a good mind to take you to the Constitutional Court and to take you to the Human Rights Commission. You can't mention other people's churches and say people must not go to ZCC. This guy speaks so many dangerous things, and he's making a mockery of the church, especially the Bazalwana, because we look like now we are having such idiots who are just going on and talking, and then everybody is quiet and accepting it. So if there's anybody out there who can allow me to engage with this idiotic person, that I feel that he needs a mental examination, I will engage with him and let's sit one-on-one. He can tell people that he saw me in hell. I don't give a damn. But I want him to tell me to my face that he saw me in hell. And I want to engage with him and question him on this nonsensical rubbish that he keeps talking here. And the people that are promoting him and they are creating content out of him are standing the risk that this guy will be sued. This guy will be found guilty in the Human Rights Commission, and he'll have to pay people a lot of money for these things that he's saying. So from the Christian community, as a leader in the Christian community, please, Enigma, refrain from the nonsense you're speaking. We're taking you as a clown, as a joke, my friend. But please, I saw you somehow you're under a tree with some people, and that is dangerous. And you are teaching people all of your rubbish, and that is wrong. You are not hearing from Jesus. Jesus never said anything to you. He never said nothing to you. Jesus will never talk such a rubbish. Everything that you say is unscriptural. Jwale moloi ha bua tjenana ha ke re ke moruti. Ene jwale ha re tsebena o butsa sena sa se buang tlasa mabaka feng hobane le nna taba ya go Enigma e bolare batho ba nahanang sa ho moqosa ba nahanang ho etsa eng ba shwa. Ke tshosetso ntho eno ko re ntate ane kopane batho ba ratang Enigma ha e ba dihlele marata ile ka nnete o ko mo batlele nthuso o ko mo beng hantle wa tseba kukwa le nkwatisa ka hlakore le leng hobane ke bona le suthumelletsa Enigma selomong sa ilo fihla a re ha bohloko bona bo haisale hobane jwale qetellong ya letsatsi ho go tlo bona go taba zae hana boikemelo ka tsona. Ha o qala o tshosetsa motho ka ntho o ile go wa ibua kgahlanong le yena ka ba ile go o ibile kgahlanong le wena, ha o qala o mo tshosetsa fela o so o re qamisa ditsebe hore na e le hore hana bopaki e le hore o etsala jwang e le hore ehlile ke nnete taba tseo di etsala ka ena o etsala jwang mo le kile ka la bona. So now ke bona ke sa mmone ka mane ka Chris ke go le sedebe ke bobedi ena a sa hlaile ka di podcast le ntse ntsana tsa hlaela ho tsona le baka ke le fela go be ha hlaile ho etsahala jwang ene le tsona di podcast tsena tse leng hore ba mo mema ho tsona ha ona bothata ba ka mo mema ke utlwa batho ba bolela ka gore batho re mona hobane ho etsalang ba di ka diella di channel tsa bona tora Enigma ha ipe hantle a ska batla go iketsa e ka re ena kore o feta batho bana bohle ha ona motho a tshwanang le yena fela ntse a itseba go create leshano bana ba ntate modimo
Enigma haeba o bitsitswe ha se ka feteletsa taba ya thomo ya hae ke ntwe ke nang le bothata le yona ka yona eno go hwana jwe jena mohlala ha o finyane fela o sa tswa bua ka taba tsa dipidisi a khutla change story seno a bua ka taba ya Jimmy a khutla change story seno taba tsa Jesu re di fumana ka Bibeleng le ka la bona kae Bibele kae hona le mo ntseng e khutla iketsolla eng bana ba ntate modimo haeba le rata Enigma mo thuseng hore maikutlo a hae a tsitse hoduma ntwe bang o batla ho ibolella setjhaba e seng tsena tsohle kaofela tsa ntseng a di etsa hobane tsena tsohle kaofela ka re motho a reng ke batla ho ba bontsha nna ke bohlale ke tla kopanya mona ke kopanye ke etse ditaba tsaka fela jwale kae ntho ha e se hao e fitla e o qaka ke pheta hape ke re ha ke bone bothata le motho a tla re nna ke utlwa ho thwe tjena ditaba tsena na ke fitile ho tsona mona le mane nna ke kile ka le jwetsa hore taba tsa tirano ke ya di utlwa di ntse di bua le ha o bua ka hore ke batho ba tsamayang ka dinoa bo mokweng ke re ke sotswe le lene ke metsi ya tirano sena se nkuta fela hore temana tsa noa ke tsona tse neng di nsola batho bona tla utlwa ntse batho ba ne ba hohelwa ke dinoa kwana na mahaeng kwana o tla fumana ba sotswe utlwa hore ya noa ya metsi teng mo ha e ka ba ya ga kutlwa ditaba tsena ya ba ka hobane ke a tseba na ke fitile ntho tse jwang ka be se ke re Jesu la mpolella hore mokwena ona le noa ke be ke tsebe go letsatsi lela leo leleme la ka le ileng la sola ka teng qeta hona metsi ya teng e ne le noa eno ya mono e ne o rotetse ka hanong hanka ba ka jwalo bane hanka ka e beya jwalo hona le mo e tlo nqaka kae ka rona Jesu la fihla ho wena ka sebopeo sefeng voice ya hae e jwang o bua jwang o dipotso tse di tla di nqaka kaofela ha tsona ke be qetelle ke ba bitha ke tshosetsa batho ha se nna fela motho a etsang ntho go tshwaela ho duma ntho e boleng hore motho o e bua e le ntho a e tsebang hantle hore na ho etsala jwang mo o paka go le nna ke fitile temaneng tseno ke ne ke sa tsebe hore na ho etsahalang keng batho ba modimo motho ke motho ka batho hape ha se bohlokwa ho shwela motho mona ha se bohlokwa hore motho bona gore ntho wa e etsa ene e ya utlwahala taba ya hae o fitla o kopanye ntho tse sa kopane ebe o iketsa ka re wena o worse than yena wes patri bua ka ditaba tse kopantseng le modimo ha tjhe mone o ka e jwele hona jwele tjena Enigma wa teng hai empa he go tla loka modimo o taolong yena